would ease the economic suffering of Kenyans. In my address, I raised very specific concerns and made very specific demands, all directed at the executive, at the branch of government that initiated and announced this deal, complete with what it was expected to achieve. Karibu sana ndani ya SM Trends. Hakikisha kwamba unazidi kupiga subscription kwa faida ya kupata hizi na stories zingine nyingi punde zinapotokea. Kinara wa upinzani Bwana Raila Odinga amepata kuyazungumzia matakwa ambaye ameweza kuyatoa kuelekea kwa upande wa serikali kuhusu mkataba ulioweza kusainiwa kati ya serikali na vile vile ile serikali ya Saudi Arabia ama United Arab Emirates katika makubaliano ya kuweza kusafirisha ama kununua na kuuzwa kwa mafuta katika nchi ya Kenya. Odinga ameweza kuomba kwamba serikali ipate kufafanua au kuweka wazi vifaa ama maandishi ambayo yanaweza kuonyesha jinsi ambayo serikali inapata kununua mafuta hayo na jinsi ambayo wanapata kutathmini ama kuweza kufika kwa zile bei ambazo zinaweza kuuziwa wa Kenya katika nchi ya Kenya sasa hivi. Kulingana na Odinga, shughuli ya kununua na vile vile kuuza mafuta hayo katika nchi ya Kenya ni shughuli ambayo sio nzuri kabisa, na kwa hivyo ameweza kutaka serikali kuweza kuweka wazi makaratasi ya ununuzi na vile vile makaratasi ya uuzaji wa mafuta hayo katika nchi ya Kenya ili kuweza kuhakikisha kwamba pana uwazi baina ya wananchi na serikali inayoweza kuwaongoza. Odinga amezungumza hayo huku akiweza kuiomba pia serikali zaidi kuweza kushusha bei ya mafuta kama vile nchi zingine zimeweza kufanya katika mataifa jirani ya kama vile taifa la Tanzania. Hebu tupate kumsikiliza Odinga anasema kipi. Said that the oil belonged to Galana Energies rather. Galana has hired the government. Over this same weekend, however, Busia Senator Honorable Kio Mtata tabled evidence of the government withdrawing 42,965,290,402 shillings from the consolidated fund without the authority of Parliament and spending it on what it called subsidies to private financial enterprises. The senator tabled evidence that in June 2023, at the closure of the financial year 2022-2023, the National Treasury withdrew 17,222,718,630 shillings to subsidize private financial enterprises. He was able to establish a link between the Kenya shillings 17 billion, which was unconstitutionally withdrawn from the consolidated fund in June 2023 to subsidize unnamed private financial enterprises, and the 17 billion shillings contested oil shipment between Mrs. Njeri and the two cabinet secretaries. I concur with Senator's suspicion that Njeri is the private financial enterprises funded by the Kenya shillings 17 billion illegally from the consolidated fund and received by the Ministry of Petroleum and Mining. The CS for Energy and Petroleum, Mr. Chirchir, and National Treasury, CS, Njuguna Ndungu, have certainly committed criminal offenses, abuse office,
and guns against the Constitution. They stole money from the Consolidated Fund in addition to spending monies way above what Parliament approved. They must not only resign, they must also be prosecuted. I want to speak today both to the cartels and the executive, who it appears are joined at the hip. The oil firms, the National Assembly majority leadership, and the CS David Chirchir have talked of there being a G2G memorandum of understanding in this oil deal. Once again, I am asking that the documents be shared with the public. This must be documents signed by a representative of the government of the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates and the Republic of Kenya, not that of the Emirates National Oil Company. Kenyans will have noticed that even as our Ministry of Energy and Petroleum was signing deals with state-owned corporations in the Middle East, our own National Oil Corporation is completely left out. Kulingana na serikali ya Kenya Kwanza, makubaliano ya G2G ama government to government yalipaswa kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata bidhaa hizo kwa bei ambayo ni nafuu mno, bali sio kuipata kwa bei ambayo ni ghali kabisa kulinganishwa na mataifa mengine. Akizungumza muda mchache uliweza kupita, Rais William Ruto aliweza kusema kwamba maagano hayo ya G2G ama government to government yangehakikisha kwamba serikali ya Kenya inapata kununua mafuta kwa shilingi za Kenya bali si kwa dola za Kimarekani, na kwa hivyo kuweza kuhakikisha kwamba taifa la Kenya linaweza kutumia pesa chache katika kununua ama katika ununuzi na uuzaji wa mafuta yale. Lakini kulingana na Odinga, serikali hiyo basi inapaswa kuweka wazi madhibitisho ama makaratasi ambayo yanaweza kuonyesha kwamba serikali ya Kenya inapata kununua mafuta hayo kwa pesa za Kenya bali si dola za Kimarekani, na wanaweza kuhakikisha kwamba wasaidia Wakenya aje katika kuhakikisha kwamba pesa zao haziwezi kutumika vibaya. Lakini vile vile pia Odinga ameweza kutaka upande huo wa serikali kuweza kuhakikisha kwamba wameweza kuonyesha mbinu mwafaka ambayo inaweza kuhakikisha kwamba zile bei ambazo Wakenya wananunua mafuta nazo ni bei ambazo zimetathminiwa, na Wakenya wakiweza kununua kwa hiyo bei hawawezi kuwa wameumizwa. We are being told that since the deal, you have stopped paying for oil in dollars. We believe that Kenyans don't care whether oil is paid for in dollars, shillings, or rupee. They care about the cost of oil. Nonetheless, we are challenging the government to share with Kenyans evidence of payment of oil in Kenya shillings. Show us documents indicating when the payment was made in Kenya shillings, the bank accounts, and the recipients of the payment. This regime has told Kenyans so many fictitious stories that only documentary evidence will help the country separate fact from fiction. The oil companies and the Ministry of Energy and Petroleum have claimed that it is easy to verify that corporate tax is being paid by the oil companies. We agree that this shouldn't be a difficult task. So we are asking these firms to table the evidence of meeting the corporate tax obligations. Don't tell us, show us. We hope the Kenya Revenue Authority is listening to our demand for evidence of corporate tax compliance
by Oryx, Galana, and Gulf oil companies. The Ministry of Energy and Petroleum must also table the supplier purchase agreement in this deal. If the deal was to benefit Kenyans, its details should not be hidden from them. In subsequent comments on this matter since last Thursday, I have questioned why the Director General of the Energy and Petroleum Regulatory Authority, Mr. Daniel Kiptoo, could go to the Middle East, participate in the oil negotiation, and then come back to Nairobi to regulate the prices. How can EPRA be a player and a referee at the same time? Where is the ethics and professionalism in this? How can this be in compliance with the Public Officer Ethics Act? When Kenya signed this deal, we had the regional markets, especially that of Uganda, in mind. The Gulf nations of Saudi Arabia and the United Arab Emirates were definitely aware that we import for the region. This in itself makes it impossible that we could have had a G2G. Whatever the case, we want to know what happens to the oil we intended for Uganda and onward markets. Are we going to be stuck with and forced to buy it at the old or high prices while costs are falling elsewhere? Is that the reason Tanzania's has gone down while ours stay unchanged? Are we stuck with old prices because the negotiators already locked the prices and the oil is coming? Odinga katika mazungumzo yake ameweza kutaja ofisi 3 za kiserikali na kuweza kutaka ofisi hizo kuweza kuhakikisha kwamba yale madai ambayo ameweza kuyazungumza na yale mambo yote ameweza kuzungumza kuhusu mkataba huu wa kununua na kuuzwa kwa mafuta yamepata kuchunguzwa. Odinga ameweza kutuma waraka wake kwa Auditor General ili kuweza kuhakikisha kwamba anapata kupitia ripoti za ununuzi na vile ripoti za uuzwaji wa mafuta katika nchi ya Kenya ili kuweza kuhakikisha kwamba Wakenya hawapati kutumiwa vibaya kwa kuweza kuhakikisha kwamba pesa zao hazitumiki kwa njia ambayo inafaa. Lakini vile waraka wa pili ameweza kutuma kwa tume ya EACC ili kuweza kuchunguza visa vya ununuzi na visa vya uuzaji wa mafuta hayo katika nchi ya Kenya. Odinga ameweza kutaka tume hiyo kuweza kuhakikisha kwamba hamna chochote kinachoendelea ambacho ni cha ufisadi na kuweza kuhakikisha kwamba hela za Wakenya zinaweza kutumika vizuri, maana kazi ya tume hiyo ni kuhakikisha kwamba wale wote ambao wanakuwa wafisadi katika nchi ya Kenya wanapata kushughulikiwa na wanapata kuchukuliwa hatua za kiserikali. Lakini vile pia Odinga ameweza kutuma waraka wake wa 3 kwa kampuni ya EPRA ambayo imesimamia kuweza kuangalia kwamba mafuta yanauzwaje na yanunuliwaje katika nchi ya Kenya. Odinga ameweza kutaka tume hiyo kuweza kuhakikisha kwamba imeweza kuweka wazi mbinu ambazo zimeweza kutumika katika kufika katika bei ambazo mafuta yanauzwa katika nchi ya Kenya. Lakini pia ameweza kutaka tume hiyo kuweza kuweka wazi bidhaa za ununuzi na vile maelewano kati ya wanunuzi na kampuni ambazo zinanunua mafuta hayo katika nchi ya Kenya na vile jinsi yanavyoweza kuuzwa. Katika ripoti hiyo Odinga ameweza kusema kwamba watakapotoa majibu hayo basi Wakenya watapata kuelewa kwamba ni kipi na kipi kinaweza kufanyika na wataweza kuelewa kwamba pesa zao kama hazitumiwi vibaya na kwa hivyo Wakenya wataweza kupata maisha nafuu. Hebu tupate Odinga akizungumza. Investor and other stakeholder interests. The challenge is now on its chairman to rise up to the true mandate of the authority
and investigate the following. 1. Violation of consumer rights under the Bill of Rights in the G2G arrangement. 2. Transparency of fuel contracts signed by all parties in the alleged G2G arrangement. 3. Criminal collusion through price fixing and other corrupt trade practices in the G2G arrangement. 4. The controversy surrounding the dispute between Galana Energies Limited and Anjeri Njoroge. The second institution we are challenging is the Office of the Auditor General. Since her appointment, the Auditor General, CPA Nancy Gathungu, has displayed courage in her approach to duty. We are calling upon her to execute her mandate in this matter and investigate the following. 1. The procurement processes engaged in by the Ministry of Energy and Petroleum in recruitment of suppliers and their local agencies. 2. The criteria applied by the G2G arrangement in arriving at the prices at which Kenya is to buy fuel. 3. The criteria applied by the Energy and Petroleum Regulatory Authority in arriving at the prices the Kenya consumer shall buy petroleum products. 4. The criteria applied in the G2G arrangement in arriving at the demurrage and other levies and charges. The third institution which we are calling out is the Ethics and Anti-Corruption Commission. We take note that Chairman Bishop David Ogende and the Ethics and Anti-Corruption Commission have been silent about the goings on in the petroleum sector. Allegations of corruption, collusion, and conflict of interest have been made, but no investigations have begun. The challenges on the chairman to start working on the matters raised and to investigate the following. 1. Conflict of interest by government officials in the alleged G2G arrangement. 2. Bribery and commissions and kickbacks from revenues raised by the G2G arrangement. 3. Criminal collusion through price fixing and other corrupt practices in the G2G arrangement, and violation of procurement laws in the recruitment of suppliers and their local agencies. Once again, we reiterate that we stand by every word that we have said on this oil deal. We will not relent on this matter until the truth is known and punishment that fits the crime is meted out. In the meantime, heads must roll at the Energy Ministry and National Treasury. End of statement.